welcome back to our channel. Someone's there today. Where are we off to? Blue Mountains. The Blue Mountains. And this is going to be an exciting one because we'll be having another 4-wheel drive adventure. Stay tuned. Let's go, guys. Oh, my apple's anywhere. Waiting for the lift. I have 15 Pro Max, yeah. We are going to pack the stuff. She's such a... I can't do so many things, you think? Yes. Hi, Huffy. Right. Hi. Hi. Susie's helping Satira to pack the stuff. We are off to Blue Mountains and this is going to be our long weekend. And we will be going to Lithgow tomorrow for a 4-wheel drive. So stay tuned, it'll be an interesting video. We are off to pick Pasu now and the rest of our other friends have already left. And a few will be joining in the evening. Say hi, Susie. Hi, Basu. Say hi. As usual, Macas. Other breakfast and lunch. Mama වෙලාවට Directly. Shimmy shimmy. Same engine. Oh, traffic. Everyone is out. Yes. Everyone is tripping. අර ජස්ටින්ගේ ගේ නම් තියෙනවා. ජස්ටින්ගේ තටු තියෙන එක ගිහිලා ජස්ටින්. Can't see the color on your lips. ෆුට්බෝල්. It's autumn in Australia now. මේ ෆුඩ් පිකින් වල ට්‍රැෆික් So much of traffic, guys. Everyone is out. Basu is Everyone is frustrated. Basu vlogs. And we're having some grapes. Yes. Hi, buddy, what's happening? Have some grapes. Have some grapes. පාටි දාම මෙතන හරියට. What's happening? ඉස්සරහා සුද්දත් වාහනේ නැවතුවා. සුද්ද ගන්න බියර් එක. අඩ ඔගේ බියර් එකක් ඒක දාන්න. Hi, Hassi. ඒ අරු බියර් එකක් ගත්ත සෙට් වෙන්න අතන. මොකද මේ ට්‍රිප් යනවා පේනවනේ. මේ ඔක්කොම පරක්කු වෙච්ච හින්දා මම පරක්කු නෑ. නෑ ලේන් ක්ලෝෂර්. අර පැත්තේ එන්නෙත් නෑ නෝ. because of Gimani. Long weekend traffic. And we are off to give some grapes to Yoshika. අපි grapes කනවා. order කරනවා. That is it, that's all. ආ
රසයිද? සමකන්න. ඒකනේ ආත් කන්න. අමුතු වෝටර් එක රහක් එනවා. ඔව් ඒ ග්‍රේප් එක ගොඩක් කළා තියෙනවා. නෑ. ඒක රහ නෑ. Everyone is going off-road due to the heavy traffic. Hasya, are we going off-road? Because of traffic. Are we going off-road because of traffic? Yes, yes. No. Everyone is going, see? No, there is a tiny car going, right? Oh, no, that's okay. නෑ ඒ කියන්නේ ජස්ටින් ඒක නෙමෙයි. නෑ අපි බෙල් රූරල් ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එකට යනවා. Shout out. Okay. Sporty boy behind. Small off-road. Can. Off-roading starts now, Justin. ස්පෝටාජ් එකක් හරි ගන්න. Sportage. Forty 43 kilometers only. 4.1. දැන් හරි. Okay, no issue. දැන් ඒක clear වුණා. එතන පොඩි වතුර පාරක්. දැන් තාර පාරක් තියෙනවා. කාබන් පාරක්. From this road, 100 meters to turn right. that road to the other road. Nice. Justin දන්නත් off-roading. මේ බෝට් උත ඇවිල්ලා කියන්නේ. මට මේ කාලේ යනකොට බයත් එලගේ. Off-road done. මේ ජස්ටින් පොඩ මොටිවේට් කරලා ගන්න. මේ ජස්ටින් පොඩ්ඩක් පුෂ් කරලා ගන්න ඉක්මනට. ජස්ටින්ගේ පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලෝ. අර jessica.com.au එකට දැන් off-road එක දාන්න. Registration required terms. We are off to the main road. ඕල්වර්ඩ් ඉතින්. Change of plans. Justin and Nirushi will be coming in our vehicles. You can do it, Justin. You did it. කිව්වානේ බොරුවට ෆෝම් කරන්න හරියද? ඇත්තට හොඳට ආවා Justin. ඕනේ තව පුළුවන්. මේ මූට තම අමාරුයි මං ඒ යනවා බලන්න හසියා. අපි එනකොට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඩබල් නෑ. හිතනවා මේ පැත්තට යනකොට වාහන තේ පැත්තෙන් එනවා. ලයිසන් එකේ off-road license. Congratulations. Champion drive. This is our stay for the night. Oh my god. මේකේ අනිවාර්යෙන් 10ක් නැත්නම් Hey. හොඳට ඉන්න හිට් එකේ වගේ. මං තාම පොර වගේ ඉන්න දවල්නේ ආවේ. ජස්ටින් එයාලිස් කරන්න පුළුවන් නේ. ආයමන් මොකද oh my god මේ බලන්න ටොයිලට් එක තියෙන තැන Hi guys, ඔන්න දැන් අපි finally යනවා
කවිෂ අපි යන්නේ? කොහාටද Hassans ලුකවුට් Lookout එකට යන්නේ. Hi. Okay. හැබැයි අපි මේ ට්‍රිප් එක යන්නේ ගර්ල්ස් ලබෙනම බොයිස් ලබෙනම. ඒක තමයි ෆන් පාට. අපේ පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. යා යෝෂිකා කවුරු හරි කෙනෙක් ආයෙත් දාන්න අපි ඔයාලට යන ගමන් අප්ඩේට්ස් දෙන්න. Stay tuned. bye bye Kamisha is going on off-road. bumpy ride Oh yeah, Kamisha. පොඩ්ඩ යන්නේ. but we already started Surprise! tomorrow අපි මේ දැන් ඔබට මොකක්ද රියර්සල් එකක් දෙන්න හිට ඔෆ් රෝඩ් වලට. කොඩුකාරයෝ ඉන්න off-road වලට එක් නිසා කොඩුකාරයෝ. මේගොල්ලෝ rehearsal දෙනවා. කොඩුකාරයෝ එකට කියන්නේ. අපි එනකන් නවත්තන් ඉන්නවානේ. හොඳ ළමයි. ඔය එහෙම ඉන්න first time that වෙන්නේ. බයයි ඒගොල්ලෝ. ඕ කවිෂ. දැන් යෝෂිකා කාලේ බෝ Kamisha. hi guys fancy oh that was a good drive ඔව්. පාර වෙච්ච එක කියන්න නැතුව කියෝ. That was a good. get the keys What? That's the key. it's inside the vehicle ඇතුලේ මට අමතකුණා we are off to Hassans Walls Lookout Hassans Walls Lookout Very beautiful. ඒ ජස්ටින් හැරෙන්න නැක. ඒක හරියි. Oh my god. Next we have to blast fun Kamisha නැස්ත මොකක්ද කියන්න ඕන කියලා නේද? දන්නෙත් නැහැ ඔයාලට මේක අරින්න බැද කවිෂ. මේ මගේ ක්ලාස් එක. අයියෝ කොච්චර වෙලා යනවද වීඩියෝ රිලීස් කරේ? මම ලාස්ට් එක නම් පැයෙන් බයි ජී වීඩියෝ එකකින් මොකක්ද කියන්නේ? නම් කියලා මම ප්‍රෝ දැන්. Nice. අන්න good example wife තමයි husband ගේ photo එක ගන්න. Nice. come on guys you can do it නෑ අර පැත්තේ වින්ච් එක මෙතනින් nice. hurry up it's getting dark Kamisha මෙහාට වෙන්න. අද කවිෂගේ ජීවිතේ බේරුවේ ජස්ටින් නා. කකුල ජීවිතේ කකුල අනිවාර්ය ලෙලිය ඒක අවුදක් කරන්න එපා දවස් ලියාක මොකක් හරි ආ පස්සේ දවස් ඒ චොට්ටයි නෑ තෑන්ක් කරලා පෝස්ට් එකක් දාන්න. Okay, who's next? I can go because I went. Okay, I take. No, I think I'm okay. Very good. Hi guys. hi Hi, who is?
What's cooking? Okay, hadua, sausage table, Wow, look at this. apple, අද ගන්ස් රෑට මේ මැජික් එක දාන්න ඉන්නේ. chicken wings. ඒවා oven එකේ. හැදුවේ ඒක මේක. ඔබ්සර්ව් කරලා දාන්න දෙන්නේ. Wow, oh my god. Sekali ya, sama kayak butter kan? අර අරයා තමයි අපේ chef. Tapi saya ini tuh sih sama sandwich ada na. Head chef වන්දන Kavisha is the head chef. Chef pada sini. Semua yang kita mau katin. Oh no, wow, chicken wings. Asyik gitu. It's dinner time, guys. It's love. සමහර වෙලාවට යාගේ මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් නෝට්